Good morning, students. Hello, good morning. Good morning, sir. Very good morning to one and all. Tomorrow you will be having your second internal test. I hope you will be all in the peak of preparing for your internal examinations. And anyhow, this today's session, actually, we have very few hours left for finishing the third unit, the integral calculus. So we are slowly step forwarding to proceed with covering the syllabus on one end, and simultaneously we are also preparing for your internal examinations, which is going to be held tomorrow. And another one good news regarding your marks. So in PhD, right, in internal examinations is concerned, uh, we are following a method called what is it? Relative grading, right? Relative grading, which in the sense, suppose a person is getting the highest mark is say for 92 or 93 out of 100, right? So that person will be given a full mark, right? 100, right? And based on some statistics they will be doing, right? So in that aspect, in the first internal examination, I'm happy to inform that all the 50 students secured a very good marks, right? Which means above 70 percentage, and most of the students, right? I'm not very sure about it. 20 of the students have secured 100 out of 100. So this is based on your internal continuous assessment, based on your quiz and your assignments and the way you have attended the class. So everything has been taken into consideration. So I hope the same spirit will be there for writing your second exam, second internal test also. Right? I hope only 24 students have joined so far, but anyhow, uh, we can go to the discussion part. We talked about a reduction formula the last class. So finally we come out with the reduction formula for integral of the function sine power nx dx. That is one particular problem. And in the second problem, we talked about a definite integral over a particular limit called 0 to pi by 2 sine power nx dx. So we arrived some formulas. So excluding the formula, right, we can also easily evaluate the integral over the limit 0 to pi by 2, right? So that today we are going to discuss more on the reduction formula like cos power nx, right, secant power nx, or related problems, right, is the topic for the discussion today. Shall we go to the board? Hello? Hello? Yes, sir. Okay, thank you. Thanks for your response. So just I want to review. The last class we talked about the reduction formula. So, and the reduction formula for the integral of sine power nx dx. Usually we denote it as I suffix n, right? So which we proved that this is nothing but minus 1 by n cos of x into sine to the power n minus 1x plus n minus 1 by n, right, times of this, we write it as I n minus 2. This is holds good for n greater than or equal to 2. So therefore, I naught will be the value x plus c, and I1 will be the value minus cos x plus c, right? And we tried to find some values for sine cube x, sine power 4x in the previous class by finding substituting with I n minus 2, then finding I n minus 4 and on, and we can calculate the integral sine power nx dx, right? Similarly, the formula for 0 to pi by 2 sine power nx dx, we found some vagueness over the formula, right? But I have given indicated in color, the green color. Whenever you are given n, you have to subtract 1 in the numerator and take the n in the denominator. This is the rule. And what the rule says is you keep on subtracting 2 from the numerator
and the denominator, which means if it is n minus 1, subtracting 2, you get n minus 3. If it is n, if you're subtracting 2 in the denominator, you get n minus 2. So keep on subtracting the number 2 from the numerator and from the denominator. We have two cases. You will arrive with two cases. Don't go for 0. Don't go for 0 or don't go for negative. In this case, if you subtract minus 2, you get minus 1. So that is not the last step. So you will be arriving a step with 1 by 2 or 2 by 3. Reason? If n is even, if you subtract the value, right, with n minus 1, that will become odd. If n is even, this n minus 1 become odd. So from the odd number, if you subtracting 2 subsequently in all the steps, right, you will be arriving 1. You will be arriving 1. Similarly, in the denominator, you will be getting 1 by 2. So this is one case. And if n is odd number, n minus 1 will be even number. And if you keep on subtracting 2 from the numerator, don't go for 0. And finally, you will be arriving a place where you can get 2. And in the denominator, you will be getting 3, 2 by 3. So whenever you are given whatever may be the value for n, the positive integer n, right? If it is odd or even, don't worry about it. You just follow the rule, green rule. What is the green rule says? N minus 1 by n. That is the first one. Keep on subtracting 2 from the numerator and the denominator. Finally, you arrive a situation where you will be getting 1 by 2 one stage, you stop there. Or 2 by 3 in one stage, you stop there. If you stopped with 1 by 2, then you multiplied with 5 by 2. If you stopped with 2 by 3, you multiply with 1. You'll be getting the value for 0 to pi by 2 sine power nx dx. That's what we have taught in the previous class. And now, can you evaluate integral 0 to pi by 2 sine power 9x dx? Then I'll go for the next problem, right? Integral 0 to pi by 2 sine to the power 9x dx. Can you do it now? What is the answer? Here, n is equal to 9. So what the rule says, in the green rule, this is, we call it as a green rule and this is red rule. The green rule says that whatever may be n, right, n minus 1 by n must be the first term. Right? Keep on subtracting 2 from the numerator and the denominator. If you arrive with 1 by 2 multiplied with pi by 2, if you arrive with 2 by 3, you arrive multiplied with 1. That is the rule. Okay. Now can do it now. So the answer is this is equal to n minus 1. This is 9 minus 1 by n. Okay. Which we denote it as 8 by 9 actually. This is the green rule. Right. 8 by 9. So what is the next one? What is the next product? Can anyone tell me what is the next one? 8 by 9 got the term in that? Hello? 6 by 7. ஆமாம். என்ன காரணம்? மேலே கீழே ரெண்டால டிஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டே போறோம். சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். 6 by 7 வரும். திருப்பியும் ரெண்டு கழிச்சோம்னா 4 by 5. ஆமாம். அடுத்தது 2 by 3. திருப்பியும் கழிச்சு நம்ம ஜாலியா அப்படி பண்ண முடியாது. 2 by 3 வந்தா ஸ்டாப் பண்ணணும். எப்போ ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருக்கிறோம்? We stop with 2 by 3 or 1 by 2. இந்த இடத்துல 2 by 3 வந்துருச்சு, அதனால ஸ்டாப் பண்ணணும். 2 by 3 வந்தா 1ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 2 by 3 வந்தா we have to multiply with 1. So this is the answer. Okay, so what is, if you multiply this, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Okay, all right, and there is nothing else. So this is I need 3 times, nothing. Okay, so this is 8, 2s are 16, 16, 2s are 32, 32 into 4, 32 into 4, you get 4 2s are 8,
4 3s are 12. 128 in the numerator. And the denominator, this is 7 3s are 21. This is 5 3s are 15. So, sorry, you get 5. 5 2s are 10. This is 21. 5 1 3 1 5. So that will be the answer. Now, the second problem is evaluate integral 0 to pi by 2 sine to the power 12x dx. That is the question. Sine to the power 12x dx. Again, I have same method what I have followed, right? This is n minus 1 by n. So here n minus 1, n equal to 12, n minus 1 by n. So we get 12 minus 1 is 11 by 12. So the answer is I start with 11 by 12. I keep on subtracting 2 from the numerator and from the denominator. So I get 9, right? I get 9, I get 10. Okay. Then 7, you get 8. Then you get 5. Then after then you get 6. Then you get 3. You get this is 4. And then again there is a chance for going further, because even that is 3, it is not, you see that? 2 by 3 is something different than 3 by 2, okay? So, and you can again, you go for the one more step, right? This is 3 minus 2 is 1, and this is 2. So you arrived with 1 by 2, therefore you multiplied with 5 by 2. Therefore you multiplied with 5 by 2. So if you arrive with 1 by 2, you multiplied with 5 by 2. That is the answer. So you don't want to say what is the exact answer, so that will be the answer, correct answer. So இங்க எங்க தப்பு வரும் அப்படின்னா, இதை ஃபர்தரா நம்ம 1 by 2க்கு அப்புறம் மறுபடியும் போய் நாம அதை போய் இது ரெண்டாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா -1 by 0 அப்படின்னு போகக்கூடாது. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதே போல ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல 1 by 2க்கு அப்புறம் திருப்பியும் அதை இந்த இடத்துல 2 கழிச்சுட்டு 0 by 1 அப்படின்னு எழுதக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப் when you arrive at term 1 by 2 or 2 by 3. கண்டிப்பா ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு டேர்ம்ல அரைவ் ஆகும். என்ன ரீசன் நான் சொல்லிட்டேன். என்ன ஆடா இருந்துச்சுன்னா, இல்ல என்ன ஈவனா இருந்துச்சுன்னா n-1 வந்து மாத்தி வரும். ஸோ ரெண்டா கழிச்சுட்டு போறப்போ you will arrive with 1 or 2. இங்க 2 or 3. புரிஞ்சிருச்சாப்பா? ஹலோ, எது டவுட் இருக்கா அதுல? Afra, hello. Yes, sir. Is it okay? Clear? The problem is Yes, clear. sir. Okay, fine. Thank you. Thank you very much. Ipo, similarly, today we are going to talk about the reduction formula for cos to the power nx. நீங்களே செய்யுங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப லைட்டா தான் இருக்கும் இன்னைக்கு syllabus. So you go with the reduction formula for cos power nx dx. How to proceed? அதே மாதிரி 0 to pi by 2, the value will be remain same. The same thing, n-1 by n தான். 1 by 2 வந்தா pi by 2, 2 by 3 வந்துச்சுன்னா 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ 0 to pi by 2 cos power nx dx sin power nx dx ஒரே வேல்யூ தான் வரும். We'll check it down. Shall we move on deriving this one, cos power nx dx, using the integration by parts? செய்யலாமா? Yes, sir. செய்ய ஆரம்பிங்க. So the question is find the reduction formula for integral cos power nx dx. That is the question. Find the reduction formula for cos power.
So we are going to write the third one, reduction formula, integral cos to the power n x into dx. So usually we let I suffix n be the integral cos to the power nx dx. இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? Cos to the power n minus 1 into x into cos x into dx. Well done, well done. Into cos power 1x into dx னு எழுதுவோம். அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து u னு வச்சுக்குவோம். ஏன் சார் அப்படின்னா அந்த அப்படி வச்சாதான் நம்மளுக்கு அந்த ரெடியூஸ் ஆகுது. u equal to cos to the power n minus 1 cos to the power n minus 1 x dv க்கு பதிலா you get cos x into dx. So you want the dub minus integral v du. So you want the derivative du. This is equal to n minus 1 cos to the power n minus 1 is n minus 2x into differentiation of cos x. What is the differentiation of cos x? Minus sin x into dx. Okay. And if you integrate it, you get b equal to integral of cos x into dx, which is sin x. So the formula is uv minus integral v into du. This is the formula, integration by parts. Which means that here u is cos to the power n minus 1x u. And what is v? V is sin x uv minus integral v du. V is sin x and du, this is minus, so this becomes plus. Okay, n minus 1 is a constant. You put it in the outside the integral, and you have one sin x. So already we have sin x becomes sin square x, and this is cos to the power n minus 2x into dx. Okay. So I want everything in the integrand must be in terms of cos, but I have sin here. So I can use the relationship sin square x is equal to 1 minus cos square x. Because cos square x plus sin square x makes 1 identity, trigonometric identity. So I can replace sin square with 1 minus cos square. So you get this is equal to sin of x into cos to the power n minus 1x plus n minus 1 times this is 1 minus cos square x into cos to the power n minus 2x into dx. All right. So what happened? So this you have two terms. One is cos to the power n minus 2 multiplied with 1. The other one is it is multiplied with cos square x. So you get in equal to in is equal to sin x into cos to the power n minus 1x plus I can separate it into two integrals. One is n minus 1 times integral of cos to the power n minus 2x dx. This is one. The other one is there is a negative sign is there. Please note it down. Minus cos square x. So therefore minus of n minus 1. Minus of n minus 1 times integral of this is cos square. This is cos to the power n minus 2. So it becomes cos power n. Becomes cos to the power n.
x into dx. Now I can replace with the notation I n minus 1 and I n minus 2 and in for this integral. So this is sin x into cos to the power n minus 1x plus n minus 1 times n minus 1 times. This I can regard it as I n minus 2. I n minus 2. And this is minus of n minus 1 times this is in. I can find in in the left hand side as well as in the right hand side. Let us take in common. You get 1. This is minus of n minus 1 is the coefficient in the right hand side. If it comes to the left side, this becomes plus n minus 1. This is equal to sin x into cos to the power n minus 1x plus n minus 1 times in minus 2. So in the left hand side, we can find plus 1 and minus 1 will get cancelled. So you get cancelled. So therefore, you get in is nothing but 1 by n, right, into sin x cos to the power n minus 1x plus n minus 1 by n in minus 2 is the reduction formula for integral cos to the power nx. இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன அப்படினா this is for n must be greater than or equal to, it can be 2 or 3, right? So therefore I need a definition what is I0 and what is I1. I0 is nothing but integral of cos to the power 0x dx. This is equal to integration of dx, which is equal to x. You can say it is a constant plus some arbitrary constancy. And I1 equal to minus sin x plus 2. Very good. Integration of cos to the power 1x dx, which is equal to minus sin x plus an arbitrary constant. With this, we complete the reduction for part for integration of cos to the power nx dx. So they may ask to find the cos cube x. They may ask to find cos power 4x integration. So in that case, you don't want to go for formula. You can use the reduction formula, and you can reduce it by finding I0, I1, I2, I3, and then I4. So I4 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா I0, I1 தெரியும், I2, I3 கண்டுபிடிச்சு தான் செய்யணும். So கண்டுபிடிக்கலாமா? Integral 0 to evaluate integral cos power 4x dx. Answer சொல்லுங்க. Evaluate integral cos to the power 4x dx. That is the question. இது எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா and hence evaluate னு கொடுப்பாங்க. So subdivision வந்து evaluate integral cos to the power 4x dx. நம்ம யூசுவலா வந்து cos square x ன்னு எழுதி cos square x வந்து 1 minus cos 2x by 2 எல்லாம் போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் இந்த இடத்துல வந்து அது தேவையில்லை. Reason, we have I0, I1. So we have to find I2 and then I3 and then I4. So this is let us find I0, I1 இருக்கு, I2 கண்டுபிடிப்போம். So what is I2? So this is I2 equal to 1 by 2. I2 equal to 1 by 2. Cos x sin x. Sin x into 2 minus 1 is cos x plus I0. 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. 2 minus 1 is 1 by n. N equal to 2. So put n equal to 2. அதான் அர்த்தம். Put n equal to 2 in the reduction. இது எப்படி சார் எனக்கு தெரியுமா? அப்பதான் derive பண்ணிருப்பீங்க நீங்க. இல்லைன்னா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. 1 by 2 into I n 2 minus I0. இப்போ அந்த I0 வந்து என்ன சார் அப்படின்னா எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும். I0 equal to x plus c.
I naught equal to x plus. So therefore, this is equal to I2 equal to 1 by 2 sin x cos x plus 1 by 2 x. Constant வந்து கடைசியில் ஒன்று போட்டுட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போன வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ I2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்புறம் I3. You have to find I3. I3 equal to, if you put n equal to 3, you get 1 by 3 sin x into cos to the power 3 minus 1, 2x, 3 minus 1, 2x, plus n minus 1. What is n minus 1? This is 3 minus 1. 3 minus 1 is 2 by 3, and this is I. 3 minus 2 is 1, I1. So I1 must be substituted. I1 must be substitute பண்ணோம்னா this is equal to 1 by 3 sin x into cos square x, okay, plus 2 by 3 into I1. I1 வந்து minus sin x, minus constant வந்து automatically I3. இப்போ I4 கண்டுபிடிச்சா you will be getting the value. So you just find out I2 and I3, அதுக்கப்புறமேட்டு I4 கண்டுபிடிக்கணும். Now integral over cos power 4x dx is equal to I4. What is I4? Put n equal to 4 or else 10. n equal to 4 போட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க. சார் I3 தேவையா சார் இந்த சம்முக்கு? I4 க்கு I3 வேண்டாமா? தேவையில்லையா? அந்த இடத்துல தேவையில்லை. I-2 வந்துருதோ? எஸ் சார், n-2 வரும்போது 3 தேவையில்லை சார். Thank you very much. Thanks. Super. Okay. அந்த இடத்துல வந்து ஜம்பிங் இருக்கு. ஓகே, குட். I4 க்கு சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. I4 க்கு வந்து அந்த சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சொல்லுங்க. 1/4 into அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 1/4 into cos cube x into sin x cos cube x into sin x plus 3/2 of I2. இது ஹோல் பிராக்கெட் வரும் சார். 1/4 வந்து எல்லாத்துக்கும் வெளியே சார், காமனா வெளியே. 1/4 இல்ல, நான் தனித்தனியாவே சொல்லேன்ப்பா. நம்ம அப்படித்தானே சொல்லிட்டு. அப்போ 3/8 வரும் சார். 3/8 நானே எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. Okay. I want to replace with I4, as he said, well said. I4 equal to, I want I4 equal to 1/4 sin x into cos to the power 4 minus 1. This is cos cube x plus this is 4 minus 1, 3/4, and this is I4 I2 இருந்தா போதும். So I2 க்கு வந்து I0 I1 I0 இருந்தா போதும். I1 கூட தேவையில்லை. Okay, fine. So therefore this is irrelevant for this particular problem. Please make it as a note. I don't want this. So let me find I2. So this is I2. I2 is there. So therefore the integration of cos to the power 4x dx equal to 1/4 times of sin x into cos cube x plus 3/4 times of I2. This is 1/2 sin x cos x. Okay. Plus x by 2. 1/2 x. That is the answer. Plus C, sir. Yes, of course. Plus constant. Constant K to be added or C to be added in the last step. Constant of
இது சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல 1/4 காமனாக இருக்கு. யூ கேன் டேக் இட் அஸ் 1/4 காமன். வேற என்ன காமனாக இருக்கும்? 1/4 காமனாக இருக்கு. எடுத்தோம்னு சொன்னா இந்த இடத்துல sin x into cos cube x, இந்த இடத்துல 3/2 into sin x cos x, இந்த இடத்துல ஒரு 3/2. ஆமா, இது மல்டிப்ளை ஆகும் 3/2 வெளியே எடுத்துலாம் சார். 1/4 வெளியில் எடுத்துட்டோம். 1/4 தான் வெளியில் எடுத்துருக்கோம். அழகா plus 3/2 into x. ஆமா, plus 3/2x plus a constant of integration is the answer. Okay. சார் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து லெக்சர் நோட்ஸ் பார்த்தா போதுமா சார்? லெக்சர் நோட்ல இருக்க சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணா போதுமா சார்? எக்ஸாம்ஸ்னா நாளைக்கு எழுதுற டெஸ்ட்டுக்கு இன்டர்னல் டெஸ்ட்டுக்கு. எஸ் சார். Yes. நாளைக்கு நடத்துகிற இன்டர்னல் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ரெகுலராக நம்ம கிளாஸில் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்ததே நீங்கள் பார்த்தா போதும். அப்புறம் இந்த லெக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதுக்கு பேர் கைடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கைடை வந்து நான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்து நான் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன். அதில் இருக்கக்கூடிய 1 or 2 ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா போதும். எல்லா ப்ராப்ளத்தையுமே நான் செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. உதாரணத்துக்கு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் 2 வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா அதில் ஸ்டெப்ஸ் என்னன்றதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். தரோவாக படிச்சுட்டே வரணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? எஃப்எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் எஃப்ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எஃப்/x ஈக்குவல் டு 0 போடணும். அப்போது சால்வ் பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு சேலஞ்ச் இருக்கு. அந்த இடத்துல ஃபைண்டிங் த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து சேலஞ்ச் இருக்கு. அப்போ ஒரு 2-3 ப்ராப்ளத்தை எடுத்து பார்க்கணும். இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு, அங்கே எப்படி இருக்கு, இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ சால்வ் பண்ணுறதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டேபுலேஷன் காலம் போடணும். அதுக்கப்புறம் எஃப்எக்ஸ்எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், எஃப்எக்ஸ்ஒய் கண்டுபிடிக்கணும், எஃப்ஒய்ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் ஏபிசியா அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ரொசீஜர்ஸ். இதில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். 2-3 ப்ராப்ளம் நம்ம செஞ்சுருப்போம், அதை நம்ம பார்க்கணும். ஏற்கனவே இந்த இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை எடுத்து செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா போதும். ஸோ இட் ஹார்ட்லி தை நீட்ஸ் த தியரட்டிக்கல் பார்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறமேட்டு எவாலுவேஷன் பார்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி செய்யறது பார்த்தா போதும். ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன் நம்மளுக்கு நடத்துறது மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நான் கொஸ்டின் எடுக்கல. ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் டெஸ்ட்டுக்கும் நான் கொஸ்டின் எடுக்கல. இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டியும் ஒவ்வொரு தடவை எடுப்பாங்க. ஸோ என்னுடைய டேர்ன் வந்து இப்போ இல்லை. ஸோ அப்போ நான் அவங்க என்ன எடுத்துறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ தர்ஃபோர் கான்செப்டை நம்ம நல்லா படித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு அட்ரஸ் த ப்ராப்ளம். லாஸ்ட் டைம் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தீங்க. ரெண்டாவது இந்த ரிலேட்டிவ் கிரேடிங் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம இன்டர்னல் மார்க்குக்கு. ஸோ அதனால சென்டம் போயிடுச்சு அப்படின்னு வருத்தப்பட வேணாம். 20 பேர் கிட்டத்தட்ட சென்டம் வாங்கியிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் எக்ஸாமினேஷனில். அது அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து அவங்க எக்ஸாம் செல்லிருந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ நம்மளுடைய எஃபோர்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமைஸ் த ப்ராப்ளம், ரைட்? ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய இது எப்படி இருக்கு, அது எப்படி இருக்கு சார், நிறைய ப்ராப்ளம் போடுங்கன்னா செய்ய முடியாது. அதனால நான் ப்ராப்ளம் போட்டதை லெக்சர் நோட்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறேன். அதனுடைய குவாலிட்டி நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சாரி ஃபார் தட். என்ன அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேட்ஜெட்ஸை வச்சு தான் நான் அதை எடுத்து கொடுத்துருக்குறேன். அதை ஓரளவுக்கு அதை நீங்கள் பார்த்து ப்ராப்ளத்தை இப்படி செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். எல்லாமே செய்யணுன்றது அவசியம் இல்லை. ஓகேப்பா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ பயப்பட தேவையில்லை. இன்னும் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் இப்போ நம்ம ஏன் இந்த கொலாபரேட்டிவாக வைக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ தியரிட்டிக்கலாக வந்து எக்ஸாம் வச்சா நம்ம அதுக்கும் ஃபேஸ் பண்ண தயாராக இருக்கணும். அப்ஜெக்டிவ் டைப் வந்தால் அதையும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். எதாக இருந்தாலும் we have to be confident with the subjects. அவ்வளோதான். ஓகே. Now let me go for evaluating 0 to π/2 போட்டு செஞ்சு பாருங்க. Find the reduction formula for the integral 0 to π/2 cos power nx dx. செய்யுங்க பார்க்கலாம். பேர் வந்துருக்கீங்க. யாராவது கூப்பிட்டு நாளைக்கு எக்ஸாம்ல வந்து ப்ராக்டரிங் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம இப்போ ஆஸ்க் யூ டு ஸ்விட்ச் ஆன், அது பேர் என்ன, மியூட்டா அன்மியூட்டா, மியூட் பண்ணுங்க, சாரி அந்த வீடியோலாம் காமிங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு டூ தட். இப்போ நான் ஒரு சின்ன ப்ராக்டரிங் பண்ண போகிறேன்.
I ask Srinivasan. Hello, Srinivasan. Srinivasan, yes. இப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸ்ரீனிவாசன் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஸ்ரீனிவாசன், வைஷாலி, ஹலோ வைஷாலி. எஸ் சார். ஓகே, நாளைக்கு தேங்க்யூ. நாளைக்கு வந்து நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறப்போ அந்த உங்களுடைய ஃபேஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும். கேட்குறப்போ நீங்க வந்து எஸ் சார் ஐ எம் இன் ஆன்லைன், நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்றது சொல்லணும். ஓகே, நான் வந்து ஐ அஸ்யூம் தட் எல்லாருமே நீங்க ஆக்டிவா இருக்கீங்க அப்படின்ற அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க அப்படிதான் இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ரைட். ஸோ இப்போ இன்னொருத்தரை கூப்பிடலாம். நாவலாடி, NAVALADA, நாவலாடி. ஹலோ. வெல் டன், வெல் டன், வெல் டன். சூப்பர் சூப்பர். சரி, நம்ம போய் படிக்கலாம். ஓகே, 0 to pi by 2 cos 4nx dx. We have to do that, and we just try how to make it possible. So the fourth problem, reduction problem, is integral 0 to pi by 2 cos to the power nx into dx. Reduction form, right? So usually we just take, let in equal to, you just take in equal to this one, and we'll be writing this as 0 to pi by 2, the same process, cos to the power n minus 1 x into cos power n minus 1 into cos to the power 1x into dx. Okay, this you have to take it as u, this you have to take it as dv. So u equal to cos to the power n minus 1x and dv equal to cos x dx. So ரெண்டுக்கு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை. அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் கேஸ்க்கு இந்த கேஸ்க்கு. So if you do that, du equal to n minus 1 times cos to the power n minus 2x or n minus 2x n minus yes, of course, n minus 1 cos to the power n minus into differentiation of cos x is minus sin x into dx, and v equal to integral of cos x dx, which is sin x. So this formula is uv taken out the limit 0 to pi by 2 minus integral 0 to pi by 2 v du. uv minus integral v du. This is the formula. Now let us write u, which is cos to the power n minus 1x, u, sin x. Yeah, b is sin x. Taken out the limit 0 to pi by 2 minus integral 0 to pi by 2 v is sin x. So considering du, you have a negative sign, so this becomes positive. You have a coefficient or a constant, you have n minus 1, put it out, and you have already sin x, so therefore it becomes sin square x, and the term is cos to the power n minus 2x into dx. So if you go for upper limit substitution, what is cos pi by 2? What is cos pi by 2? 1, sir. Sin pi by 2? 0, sir. Sin pi by 2 1, sir. Cos pi by 2 0, sir. So if you put cos pi by 2, the upper limit is 0, minus if you put sin 0, lower limit becomes 0, right? Because but cos 0 is you have 1, but sin 0 is 0. So therefore the upper limit 0, reason cos of pi by 2 becomes 0.
and the lower limit is 0. Reason sine of 0 is 0. This is plus n minus 1 times, you have to write 0 to pi by 2. Just write the next. N minus okay, I'll write in here. This is n minus 1, n minus okay, this is integral 0 to pi by 2. I can write sine square x as 1 minus cos square x. 1 minus cos square x into cos to the power n minus 2x into dx. So this can be written as n minus 1 times, multiply this, and if you take it over the limit 0 to pi by 2, this is I n minus 2 and minus of n minus 1 into, if I multiply this and taken over the limit 0 to pi by 2, this becomes cos power n. Yeah, this is in. So if I take in as common, you get 1 plus n minus 1. This is equal to n minus 1 times in minus 2. So the same formula, the same answer is coming for integral 0 to pi by 2 cos power n as well as for sine. Right. So you get in equal to, therefore in equal to n minus 1 by n, in minus 2. So the n minus 1 by n green rule says that whatever n, right, you subtract it in the numerator, that is n minus 1, and divided by n. And then you keep on subtract 2 from the numerator and the denominator. And finally, you will be arriving a stage, right, where 1 by 2 will comes into picture, the same formula. And 2 by 3 will comes into picture. Then you have to check whether pi by 2, if it is 1 by 2, you have to put pi by 2, same thing, right? That also will be taken into consideration. So I was looking over here now. So I have in, I know that this in is integral 0 to pi by 2 cos to the power nx dx. Now this will be complete only when if I say what is I0 and what is I1. The reason I just defined for n greater than or equal to 2. So therefore I have to say what is I0. I0 is nothing but integral 0 to pi by 2 dx, because cos to the power 0 is 1. So if you go with integrating x over the limits 0 to pi by 2, you get pi by 2. Similarly, I1 equal to integral 0 to pi by 2. This is cos x dx. Integration of cos x is sin x. Take out the limit 0 to pi by 2. Upper limit is 1, lower limit is 0. You get 1. So I don't. Derivation இருக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க. கேட்டதுனால தான் நம்ம அவ்வளவு தூரம் சொல்றோம். இந்த மாதிரி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு. ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா வந்து 3 வருஷம் 2017 ஆரம்பிச்சது இந்த ரெகுலேஷன். எல்லா வருஷத்துலையுமே கேட்டிருக்கலாம். ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா 8 மார்க்ல கேட்டிருக்கிறான். நான் வேணா ஒரு ரேண்டமா இப்போ ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து காட்டுறேன். இப்போ கொஸ்டின் 2019. சார் இந்த क्वेश्चन வந்து சால்வ் பண்ணலாம் சார். சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணலாம். இது எவாலுவேட் கேட்டிருக்கிறாங்க, இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க.
evaluate. This is using integration by parts. You have to do it e power minus ax. இது வந்து 0 to infinity இன்னும் நம்ம இன்னும் நடத்தல. Okay. இல்ல இதுல கேட்கல, ரிடக்ஷன் கேட்கல. எவாலுவேட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ், இது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. e power x cos bx dx யூசிங் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் எவாலுவேட், இது ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதெல்லாம் இன்னும் நடத்தல நம்ம. இந்த இருக்கு பாருங்க, எவாலுவேட் 0 to π/2 cos power 5x dx. இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க செய்யணும்னா நீங்க வந்து cos power nx இப்போ நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, அந்த cos power nx ஃபார்முலாவை மக்கடிச்சு எழுதுனா என்ன சார் அப்படின்னா, மக்கடிச்சு எழுதுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனா மக்கடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா போட்டுட்டு ஆன்சரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா 8 மார்க். சரியா? ஒரு வெளியில கேட்டிருக்காங்க. வேற என்ன கொஸ்டின்? இந்த கொஸ்டின் 3வது கொஸ்டின். இதுல 13th ப்ராப்ளத்தை பார்க்கணும். இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் log n, இது ரிடக்ஷன்லேயே கொண்டு வரலாம். இப்போ log x ஹோல் ஸ்கொயர் ரிடக்ஷன்லேயே கொண்டு வரலாம். இங்க பார் தனியாவே கேட்டிருக்கான் பார், எஸ்டாப்ளிஷ் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா ஃபார் sin power nx and hence find 0 to π/2 sin power nx. ரெண்டுமே கேட்டிருக்கானா? எஸ் சார். எஸ் சார். establish a reduction formula in for sin power n and hence find 0 to. so அதனால ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா வந்து அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்றது ஒன்று. we have to do it, right? Okay சார், இப்போ வேணா இந்த क्वेश्चंसல இருக்கிற இந்த நம்ம இன்டர்னல்ஸ் கவர் ஆகிற சம்ஸ் மட்டும் போட்டு பார்த்துக்கலாம் சார். போட்டு பாருங்க, தாராளமாக போட்டு பாருங்க. கொஸ்டின் பேப்பர் நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. இல்லையா நான் பண்ணி விட்டுறேன். I have 3 question papers. நீங்க கூகுள்லயும் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அதனால இந்த ரிடக்ஷன் கான்செப்ட் வந்து ஐஎன்னை வச்சுட்டு நம்ம திருப்பி கொண்டு வர வேண்டிய விஷயம் இருக்கு. இப்போ நம்ம அடுத்த அப்படி நம்ம லாஸ்டா பண்ண வேண்டியது 5, 6, 7 இதுல என்ன செய்யணுன்றது இப்போ சொல்லுங்க, செய்யலாம். we have time, 10-15 minutes இருக்கு. secant power n x power n e power x dx x power n sin mx dx. இப்போ secant power n செய்யலாமா? எஸ் சார். கொசிகன் சார். என்னப்பா? ஹலோ, கொசிகன் செய்யலாம் சார். கொசிகன் செய்யலாமா? சரி, ஓகே ஓகே, சரி வாங்க. கொசிகன் பவர் x dx. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் இஸ் 5வது ப்ராப்ளம். ஃபைண்ட் த ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா for integral cosecant power n x dx. Okay, so how to write? Let in equal to integral cosecant power n x into dx. This is equal to, correct, cosecant power n minus 1x, okay, into cosecant x, sir. Yes, cosecant x into dx. So this is dv. This is dv, right? Let u equal to, other than u equal to cosecant to the power n minus 1 x and dv equal to cosecant x dx. Okay, இதுல இருந்து v வேணும் அப்படின்னா integration of cosecant x dx. What is integration of cosecant x dx? Sir, cot x. என்ன ஒருத்தர் தான் சொல்றீங்க? ஃபார்முலா வேணும்ல. cosecant x into cot x. Cosecant x into cot x.
ஒருத்தர் தான் சொல்றாரு. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்படி இந்த இடத்துல இப்படி எடுத்தோம்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கொசிகன் எக்ஸ் வர்றதுக்கு இந்த இடத்துல எப்படி எடுத்திருக்கிறாங்கன்னா கொசிகன் ஸ்கொயர் வர்ற மாதிரி. ஏன்னா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கொசிகன் ஸ்கொயர் என்னது? ஆமா. அப்போ சைனுக்கு வந்து நம்ம எடுத்ததுக்கு காரணம் இந்த சைன் ஸ்கொயர்னு வந்துச்சு, அதில் 1 மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எழுதணும். காஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துச்சு, 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர்னு எழுதணும். இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா இல்லையா, மஸ்ட் பி 1. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு காட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காட்ல எழுதணும், ரைட்? காட் ஸ்கொயர் எக்ஸ். இப்போ வந்து இந்த இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸை வந்து ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அதனால இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இஃப் யூ டேக் n-1 எடுத்து நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா யூ கனாட் கெட் இட். ஸோ அதனால இந்த புக் ஒர்க்ல n-2ன்னு எடுத்துருக்காங்க. சார் n-2 இங்க எடுத்துட்டு அந்த கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தா கரெக்டா இருக்கும். அதுதான் தப்பா எழுதிட்டு திருப்பி கரெக்டா எழுதுறோம். ரீசன் வந்து இதுதான், டு கெட் இட். ஸோ therefore u equal to this is okay, u க்கு பதிலா கொசிகன் பவர் n மைனஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். கொசிகன் பவர் n மைனஸ் 2x எடுத்துக்கணும். dv ஈக்குவல் டு கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும். அதனால் அப்படி எடுத்தோம்னா தான் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்து என்னது? வாட் இஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்? காட் எக்ஸ் பிளஸ்ஸா மைனஸா? காட் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்னப்பா? காட் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சார். அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் தானே காட் எக்ஸ் வரணும். இந்த இடத்துல இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னா அப்ப இங்க என்ன வரணும்? பிளஸ்ல வரணும். பிளஸ் வரணும். Minus context. Minus context. Okay. So இந்த பார்ட் இங்க முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்போ du to v minus integral v du duன்றப்போ this is n-2 times of n-2 times of cosecant square n-2 minus 1 எவ்வளோப்பா வரும்? n-3x into differentiation of cosecant x என்னது? Differentiation of cosecant x minus cosecant x into cot x. கரெக்டா பா? இன்னொருத்தர் சொல்லுங்க. Differentiation of cosecant x. Hello? What is the differentiation of cosecant x? Plus or minus apa? Hello? Minus sir. Minus cosecant x into cot x. Minus cosecant x into Cot x. cot x. Cot dx. x. Okay. So அப்ப du எப்படி எழுதலாம்? du equal to this is du equal to you have minus sign is there, minus, and n-2 is there. n-2 is there. இந்த இடத்துல வந்து cosecant cube x இருக்கு, இந்த இடத்துல cosecant power 1x இருக்கு. ரெண்டு ஆட் பண்றப்ப என்ன வரும்? cosecant to the power n-3 plus 1 which is n-2x னு வந்துரும். இந்த term அது போக cot x அப்புறம் dx இருக்கு. So please note it down. This is your du. Now let us come for the problem. So therefore this is equal to uv minus integral v du. U taken as cosecant to the power n-2x, cosecant to the power n-2x, u into v. What is v? Minus cot x. So get minus cot of x, ub minus
integral v du. What is v? You have minus, so plus cot x. What is du? du ல ஒரு மைனஸ் வருது, அப்போ இது திருப்பி மைனஸ் ஆயிடுது. எஸ் சார். திருப்பி இது மைனஸ் ஆயிடுது. அது மாத்திரம் இல்ல, கான்ஸ்டன்ட் n-1 வருது. ஏற்கனவே ஒரு cot x இருக்கு, இங்க ஒரு cot x இருக்கு, அதனால cot ஸ்கொயர் ஆயிருது. இது வந்து cosecant to the power n-2x ன்னு வருது into dx. சொல்லுங்க. ஓகே, அப்புறம் என்ன பழையபடி தான் cosecant square theta minus cot square theta 1. I want to write cot in terms of cosecant square theta. அப்போ cosecant square x minus cot square x equal to 1. அப்போ எனக்கு cot square x வேணும். Cot square x is equal to cosecant square x minus 1. Cot square x is equal to cosecant square x minus 1. So அப்போ இந்த இடத்துல I will be getting in equal to minus cosecant to the power n-2 times of x into cot of x minus n-2 times of integral. I'll just write cosecant square x minus 1 times of cosecant to the power n-2 times of x into dx. So then you will be getting the answer. Which is in equal to minus cosecant to the power n-2 times of x into cot x, and this is n-2 times of இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்னப்பா வரும்? Integral of cosecant to the power n x power nx dx. அதே மாதிரி இங்க ஒரு மைனஸ், இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, அப்போ பிளஸ், இங்க ஒரு மைனஸ், இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, பிளஸ் n-2 times of integral of இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்றப்போ you get cosecant to the power I have to write this is n power n. So this is cosecant to the power n. Okay, this is cosecant to the power n-2 x into dx. So this can be written as in, this can be written as in minus 2. So for in common எடுத்தோம்னா 1, இந்த இடத்துல வர்றப்ப plus, இந்த இடத்துல என்ன வரும்? n-2 வரும் இல்லையா? So this is equal to minus cosecant power n-2x into cot x plus n-2 times of in-2. So here you will be getting the coefficient of in. This is in into, this is n minus 1 equal to this term. So therefore in equal to minus 1 by n-1, okay? Minus 1 by n-1 times of cosecant to the power n-2x into cot x, and plus n-2 by n-1 times of this is in-2. This will give you the result. So I not next. Sorry, if time ஆயிடுச்சு, you have to find I naught. I1. What is I naught சொல்லுங்க? X plus c. Okay. What is I1? Log of sin x plus c. Log of sin x plus c. Okay, fine. Thank you. So thank you for your patient listening, and
ப்ளீஸ் புட் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ் இந்த சேட் பாக்ஸ். அது சேட் பாக்ஸில் அட்டெண்டன்ஸ் போடலைன்னா அப்புறம் அது வராமல் போயிடும், பார்த்துக்கோங்க. அதை போட்டு முடிச்சிருங்க. நாளைக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிருங்க. எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது எக்ஸாம்? காலையில் சீக்கிரம். என்னது? 9 o'clock. ஆமாம் ஆமாம், 8:45 உள்ள வந்துருங்க. 9 o'clock, 2 hours தான். நீட்டாக எழுதி கரெக்டாக அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணுங்க. அந்த டயத்துக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணுங்க. நெட்வொர்க் அது இதுன்னு சொல்ல வேண்டாம். ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டோம். ஸோ நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதி நல்ல நிறைய மார்க் எடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.